Good morning, students. I hope you all are well. ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਸਨਿੰਗ 20 ਤੇ ਵੇਟ ਫॉर 2 or 3 minutes and let other people also join our live stream. And if anyone have problem can discuss with us anytime. So before we start the listening, I request to all the viewers to subscribe and press the bell icon of our channel so that you can get the latest notifications from our channel as we are uploading new material every day. Now let's begin our listening. This is the Ielts listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to Part 1. Part 1. You will hear a young student, Andrew, ringing an employment agency inquiring about their services. First, you have some time to look at questions 1 to 7. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully and answer questions 1 to 7. Hello, is this the AAA employment agency? Yes. Hi, I rang before. My name's Andrew Peterson. I rang you earlier and gave you my personal details. If you remember, I'm that student looking for work during the summer holidays. Oh, sure. Actually, I have your file right here. But we still need to add some further information. Yeah, that's what they told me, and that's why I'm ringing. What do you need to know? Well, we have to know your main level of education. It's a degree, I suppose. Yes, but I'm still doing it in engineering. It's quite interesting. Some of my friends are studying computing, though, so I'm interested in that also. Well, I'll just write in your main degree subject, engineering. We usually have a demand in computing, though. Have you worked with computers before? So ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ. No, I just do some programming for fun at the university.
but I almost got a job as a computer designer once. Actually, the only job I've ever had was as a car salesman, believe it or not. ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੌਬ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਹੈਡ ਦੀ ਓਨਲੀ ਜੌਬ ਵਾਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੇਲਸਮੈਨ SALESMAN. Well, at least you've had experience dealing with customers. What about hobbies, though? Sometimes they can help develop useful skills. In my free time I don't do much, mostly study. I play chess occasionally at the university chess club. That's right next to the tennis courts, but I'm not interested in that. Chess helps develop analytical skills, so I'll put that down. ਤੇ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੌਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਪਲੇਸ ਚੈਸ ਓਕੇਸ਼ਨਲੀ ਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪਲੇਇੰਗ ਚੈਸ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਚੈਸ. Of course, it's your main skills that employers want to know about. What would you say they are? Well, I'm in my third year now, studying electrical machines and generating systems, but I'd say electronics is my best skill. Much better than, say, my machine skills, which aren't so good, actually. Fourth answer ਹੈਗਾ main skills ਉਸਦਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ he is good in electronics. So the answer of fourth question is electronics. Okay. Machine skills are in demand, but so too are electronic ones. So we might be able to find you a part-time job in that field. But what sort of money do you expect to get? Oh, anything, really. I'd want the standard payment, let's say. What's normal? 1,000 a month? 1,500? I'll just put $1,200, okay? That's fine by me. Okay, the expected salary, the answer of fifth question is 1,200. That is $1,200. When can you start? Say within 2 days? Easily. Actually, less. In fact, just give me a ring and I'll be able to start immediately. Although I admit it'll take me a few days to get used to getting up early in the morning. So, and sixth answer, the woman asked that when he can join the company, then he said that he can work immediately. Just ring him so he can join the company immediately. So the answer of sixth question is can start working immediately. The spelling of immediately is IMMEDIATELY. Okay, that's just about it. Unless you'd like to add anything else which may help with your application? Not really. I ride a motorbike, but that's unimportant. I'm friendly, but every applicant claims that, right? I can speak another language. Ah, that might be useful. Depending on the language. Is it Chinese? A Chinese speaker would go down well. Spanish, I'm afraid. You see, I grew up with some friends who came from South America. And the answer of seventh question is Spanish. He told that he can speak the other language and that language is Spanish. So answer of seventh question is Spanish. Okay, I'll write that down. But I don't think it will help that much, sorry to say. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 8 to 10. As we look to question 8 to 10, in which there is asked that the three qualities which employers most value in their staff. So here we have to select the three answers. They may be A, B or C or so on. And we can write them in any order. So we have to pick up three options from here. Now listen and answer questions 8 to 10. Well, thanks for your help, and hopefully I'll get a job soon. But can I just ask one more question? Sure. What basically are employers looking for when they interview someone?
Many things. Being hardworking, diligent, and focused on your job is good. But surprisingly, it often means you can't see the bigger picture or provide suggestions which help the company move forward. That requires thinking for yourself, outside the box, as they say. And being Here they told that they require a person that thinks independent, out from the box. So one answer is E, independent thinking. free of the standard ways of approaching tasks. Employers certainly value that. I guess experience must help, though. It depends. If it involved a routine job, one which didn't exercise your mind, it might not mean that much at all. But since companies are basically composed of people, it is important to be able to get along with others. There's no point in hiring someone whom the other employees don't like, right? That just causes problems. In fact, I would say that being friendly and approachable ranks far more highly than your academic qualifications. And they have given the other answer, that is good personality. The people who like the other employees, their colleagues. They also told that the good personality is above the qualifications. So another answer is good personality. Okay, and that's all assessed at the interview, right? Yes, and your qualifications, experience, and approach to the job, such as whether you can do different things, work overtime, or do long hours, is needed. But those latter qualities are pretty much standard. What may be more important is based on the fact that things inevitably go wrong. Mistakes are made and someone's got to fix them in a way that creates the least disturbance. People with demonstrated abilities to do this are certainly regarded highly. I see. They have given the other clue that here the persons who can solve the problems whenever someone commits the mistakes, they can give the solutions. So the person who have the problem solving skills is most valued in the staff. So the answers for this 8 to 10 question are A, E and F. So we can write them in any order. That's very interesting. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Part 2. You will hear the manager of the fitness centre giving information about the centre to some new customers. First, you have some time to look at questions 11 to 15. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਹਿੰਟ ਵਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੋਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। Now listen carefully and answer questions
11 to 15. Hello everyone, and welcome to the Fit for Life Health Centre, a place which, as the name suggests, is not just for short-term solutions, but rather intends to put you on a sensible and achievable footing for the rest of your life. And that's how we're different. For example, we could immediately put you on a harsh exercise program, expecting you to work out every day, but such a plan would see you quickly lose interest. That's why the initial step is a 1.5 hour consultation in which 11th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੈਟ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਫਰਸਟ ਸਰਵਿਸ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਫਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਨੇ, ਤੇ ਸੋ 11th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ। which your lifestyle, current situation and long-term goals are all thoroughly analysed. Now, an important part of this consultation involves analysing what you eat. There's no point exercising here and losing weight, then putting it all back on later. You will need to show self-control and discipline in your diet. Okay, it is important to control diet. So 12th ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ diet, that we should self-control our diet. We'll work on that. Similarly, we'll put you on an exercise regime suitable for your level of fitness. So that will involve a test where we will take you through some activities, then measure your heart rate and blood pressure to determine how fit you are. The answer of 13 is test. To assess members fitness level, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। So the answer of 13 is test. The test will be used. This will be monitored during every subsequent consultation, along with your exercise schedule, and that occurs monthly and not half-yearly, as with many other centres. ਤੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਮੰਥਲੀ। ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਕੈਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਰਿਵਿਊਡ ਮੰਥਲੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਕੈਜੂਅਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 14th ਦਾ ਮੰਥਲੀ। As to our actual exercise machines and programs, you will have to decide whether it is muscle mass, stamina, or general fitness that you want to develop. Think about which of these three you want to target, and we'll design a specific program for you. There are 3 available exercise program. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ 3 different ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ 15 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ 3 ਨੇ। ਤਾਂ 15 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 3। But remember, bulging muscles aren't necessarily suitable for everyone. Sometimes it's better to think in terms of 2 simple concepts: muscle definition and stamina, or, if you are female, being fit and healthy in both mind and body. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. सिक्सटीन to 20 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। Now listen and answer questions 16 to 20. Now, if you're going to work out at this gym, you'll need to think about your reasons for exercising. So let's consider that in more detail. Muscle mass is certainly popular with the guys, probably seeking to impress the girls. And with muscles comes the confidence to do that, right? Well, for that,
you'll need our high-stress weight units. Well, So 16 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ C, weight units. To build up the confidence, the person requires our high weight units. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ confidence build ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? weight units ਦੇ ਨਾਲ. ਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ C. pumping iron is all the rage. Moving on to other benefits, one of the main ones is beating the tension of life, right? And the longer the exercise is, the greater the rewards in this respect. Thus, playing squash can certainly help, and so can swimming. But what's much better, as every jogger will tell you, is their activity. So we have ample jogging machines and they're always popular. They can provide good fitness too. ਜਿਹੜਾ 70 ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਸ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਆਊਗਾ A, ਜੋਗਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ। As can the yoga classes. However, again, let's not forget playing squash, which I would say is the optimum way to improve your general well-being. 18th 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ E, ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ optimum way to build the general well-being. well-being means fitness, building fitness ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕੁਐਸ਼ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 18th ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ E. Such an active, energetic game, plus the competitive element, drives you forward into high levels of health and fitness. These, of course, are the ultimate purposes of being here, but remember, the centre is full of like-minded people, all of whom are interesting to meet and valuable sources of information. The yoga classes have a pre- and post-meeting session, so you'll certainly meet others there, although they'll all be yoga enthusiasts, which limits the range somewhat. But whether doing yoga, swimming or exercising, everyone showers, right? So those facilities are where you'll hear all sorts of interesting conversations and really get to know people. Not like the front desk area. ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 19 ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਦਰਸ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ F, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਵਰ ਬਲੌਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਅਦਰਸ ਉਹ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ F। 19 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ F, which is mostly empty as patrons go immediately inside to do their exercise. Of course, the front desk can answer all your questions and has information brochures and such like, but for knowing more about a greater variety of subjects and community concerns, look at the notice board in the yoga studio, where there's a huge array of papers, leaflets and articles, all for you to read and consider. 20 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਫਲੈਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ B, ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ B। That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear two faculty directors talking about which person in their university to promote. First, you have some time to look at questions 21 to 25.
The questions from 21 to 25 are multiple choice questions, so we have to select one answer from the three. So Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Okay, we've got to decide who to promote to leading education officer. Someone from the arts faculty, I suppose. Well, it can be from any faculty, since the position requires more general skills. Handling personnel, settling disputes and motivating them to focus on the task. It was the last position which involved computer knowledge, not 21 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੀਡ ਸਮਵਨ ਗੁੱਡ ਐਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਗੁੱਡ ਐਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਬੀ ਕਿ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆ ਸੋ 21 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਬੀ this one. Surely computer knowledge would help. So too would knowledge in the arts. Sure, it would help, but the key criterion is being able to direct the staff appropriately. So it doesn't matter then from which faculty we select our candidates. Not really, but I've already looked at those from computing and rejected them all. Why? They're all too new, lacking in sufficient experience, whereas these ones from the business faculty are long-timers, so we'll take someone from there. I suppose you're right. The directors will select someone from the faculty of ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ one person ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ 22 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ The arts faculty doesn't present much in the way of suitable candidates either. But we'll still have to train the person, teach the ropes as they say, and he or she will have to expect to do overtime as needed. Of course, it can get so busy that if we were open on the weekend, they'd have to work then as well. Just as well we're a Monday to Friday university, right? Right. But are you sure these people 23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਏ ਵਰਕਿੰਗ ਲੌਂਗ ਆਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਲੌਂਗ ਆਰਸ ਵਰਕ ਫॉर ਲੌਂਗ ਆਰਸ ਸੋ 23 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ will actually want the job? The salary isn't such an improvement on their current ones. I know, but there are benefits. You get overtime rates, a nice place to put your car, as well as additional petrol money if you drive for company purposes. 24 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕਮ ਵਿਦ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਸੈਲਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋ ਦੀ 24 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੀ parking space. Which they'll probably be required to do. But those benefits are quite limited, especially given all the work and responsibility involved. People often don't like that. They prefer the creative freedom of less senior teaching positions. Yeah, I know. But these candidates should realise that if they do this job well, there'll be more promotions down the line. You know? 25th answer. The best aspect of the job is ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸੋ 25 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੀ ਇਸ ਸਟੈਪ ਟੂ ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ Know how everyone likes having their own office, right? Sure. Well, that would come after a few years if they're prepared to work hard and grow with the university. Yes, that should attract these people. Before you hear the rest of the conversation,
you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Well, that's enough talk about the job. What about the actual candidates? How many do we have? I've narrowed it down to 4. Just using their first names, that's Stephen, Abdul, Lek and Oscar. As you said, there's quite a bit of experience between them, about 34 years in all. What's the exact breakdown of figures? Abdul and Stephen both have 7 years. 26 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਟੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਈਅਰਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਐਂਡ ਅਬਦੁਲ ਹੈਵ ਦੀ ਸੇਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ 7 ਅਬਦੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸੇਮ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਟੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 7 ਸੋ 26 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 7 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Lek has 1 more and Oscar is the most experienced at 12. But who's the most qualified? Stephen and Abdul have an MBA. Oh, sorry, Abdul's got something called a MBP. 27 ਦਾ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ MBA ਐਂਡ ਅਬਦੁਲ ਹੈਜ਼ ਸਮਵਟ ਕਾਲਡ MBP ਸੋ 27 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ MBP कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं आप MBP Some foreign thing which translates as Master of Business Practice. I'm not sure what that is, but does he do the job well? Very well, apparently. Better than Lek and Oscar, who hold a degree and some certificates respectively. But we have to think about any drawbacks. You know, possible issues with any of them. I asked the respective deans for feedback, and I found out that Stephen, the younger one, drinks a bit. So he has a problem with alcohol? No, he never drinks to excess, but at the bar he's often expressed his intention of moving on, of teaching abroad. Ah, he's not stable. Not stable at all, apparently. So 28 ਦਾ ਆਨਸਰ ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਸਰਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਵਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਰੋਡ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ 28 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਸ਼ੂਟੇਬਲ We'll never know for how long he'll hold the job. We need stable personnel and people without family problems or sick relatives like the last guy we promoted. What about Abdul then? Will he do? He might do, except his English language ability is limited. It's functional but a bit broken, and meaning is sometimes lost. That's not the problem with the next candidate, Lek, who has good language ability. But this job involves handling people, and his dean says Lek's attitude is bad. In what way? 29 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਪੀਪਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ 29 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਐਟੀਟਿਊਡ His manners are okay, and he's interested in his job, but he believes there should always be adequate leisure in life. He definitely won't work overtime and complains a lot already about his job. But this last candidate, Oscar, is probably not the right one either. Why not? Not another problem with language. His first language isn't English, but he speaks it well enough. He's stable with a good attitude, but his age is the problem. Age is not a problem. That would be ageism, and I don't believe in that. But with his age comes health problems as well, and serious ones at that. Oh, that might be an issue then. ਤੇ 30 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਸਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ 30 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear a lecturer talking about caves. First, you have some time to look at questions 31 to 40. If there is one natural feature which has long fascinated man, it is caves, those natural underground spaces into which people can enter. No known cave in the world can exist without it being extensively explored, whether it be in remote areas, such as the Clearwater Cave in Borneo, or immensely long and difficult, such as Mammoth Cave in America. Or perhaps the most challenging, those caves below the water table, full with water, in which case the exploration is known as cave diving. Whatever the case, if the caves are known, as complex and difficult as they usually are, they will be explored. ਜਿਹੜਾ 31 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੇਵਸ ਆਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। often ignored, mostly in remote areas, often difficult to explore। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ often difficult to explore, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ। ਸੋ 31 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ often difficult to explore। The formal name for the study of caves is speleology and involves many disciplines such as chemistry, geology, biology, and cartography, or the science of making accurate maps, since the largest caves can be hundreds of kilometres long and highly complicated. If the exploration is just for fun, the activity is known as caving. But with the difficulties and dangers involved, the average caver is often involved with one of these speleological sciences. As for the number of caves in 32 people who explore caves are, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਜ਼ਲੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕੇਵ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਬਾਇਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੇਵ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 32 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕੇਵ ਸਾਇੰਸਿਸ। in the world, research suggests that only a fraction have been found and documented, mostly in the areas in which caving has long been a popular activity, such as in America, France, or Australia. China, for example, has huge areas of limestone bedrock, prime material for cave formation,
and logically must contain among the largest number of caves in the world. Yet only few are documented due to the lack of interest in caving there. ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਿਆ ਉਹ 33 ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਨਡਿਸਕਵਰਡ ਕੇਵਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਅਨਡਿਸਕਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਨਡਿਸਕਵਰਡ ਪਏ ਨੇ ਸੋ 33 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਏ ਚਾਈਨਾ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਨਡਿਸਕਵਰਡ ਕੇਵਸ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 33 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਏ Thus, as exploration continues, new caves will be discovered, and it is likely that the numbers could radically change in the future. With caves being such mysterious and intriguing places, the obvious question concerns how they form. The most common cause is the effect of slightly acidic water in a process called dissolution. Here, water seeps into the ground and down through rock masses. If this rock is soluble, the water dissolves some of it, and over time, the passage expands to become a cave or cave system. The largest and most common of these involves limestone. ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਕੇਵ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਟ ਮੇਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵਸ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਮੇਨਲੀ ਇਨਵੋਲਵਸ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ 34 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਲਾਈਮਸਟੋਨ Although other materials are possible, including gypsum, marble, and even salt. Now, if the cave is formed at the same time as the rock, it is called a primary cave. And the most common of these are lava tubes. When lava from volcanoes flows downhill, the topmost surface cools and solidifies first, leaving the hotter lava to continue to flow beneath. ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਲਾਵਾ ਟਿਊਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਕੂਲਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈਜ਼ ਸੋ 35 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ SOLIDIFIES ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈਜ਼ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਰਫੇਸ ਕੂਲਸ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟਰ ਲਾਵਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੋਂ ਦੀ If most of this eventually flows out, a hollow tube is left. The country, Iceland, has some excellent caves of this type, and even far-flung Australia has a few. Finally, there are sea caves, formed from waves pounding into coastal cliffs and eroding into fault lines or softer rock. Action of waves. 36 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ waves profound into cliffs then erode into crack lines or less rigid rocks ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ cliffs then erode into crack lines or soft rocks less rigid ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ soft ਇਹ synonym ਹੋ ਗਈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ 36 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ lines waves pound into cliffs then erode into crack lines ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ crack ਆ ਜਾਂਦੇ So 36 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ lines. These caves are usually the shortest, about 50 meters at most, since the erosive action of the waves can only reach a certain distance. However, it is limestone caves which will always be the most interesting. This is due to the presence of limestone formations. As the groundwater seeps downward through the ceiling of the caves, it encounters a different pressure and temperature, causing it to deposit a small amount of its dissolved calcium carbonate. Over time, through the action... 37 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਕੇਵਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਡ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੇਵ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦਾ 37 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ of millions of drops. This deposition process results in ever-growing masses known as stalactites.
if hanging from the ceiling, or stalagmites if growing from the floor. Alternatively, the water may flow over a large surface of rock, forming flowstone. And with 38 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋਸਟੋਨ। ਇਹੋ ਆਪਾਂ 37 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਲਾਕਾਈਟਸ, ਸਟੈਟਗਾਮਾਈਟਸ ਐਂਡ 38 ਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਫਲੋਸਟੋਨ, FLOWSTONE, वन वर्ड है सारा है फ्लोस्टोन। सो 38 का आंसर है फ्लोस्टोन। other sorts of processes can result in beautiful milky white formations of astonishing complexity. One of the best examples of this, as well as of what surprising discoveries may yet await, is the Lecture Gila Cave in New Mexico. In the 1950s, some cavers heard the sound of wind underneath some large boulders on the cave floor, a clear sign of a deeper passageway. It took until 1984 for a group of cavers to gain permission to start digging, and 2 years later, in 1986, they broke through into a walkable passageway, unlocking one of the longest cave systems in the world, the deepest in America, and some of the most beautiful formations ever found. ਜਿਹੜਾ 39 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 1986। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਅਰ ਬੋਲੇ ਸੀ 1984, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਆਫਟਰ 2 years ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਲੈਚੂ ਗਿਲਾ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਵੀਲਡ ਇਨ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 39 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1986। Usually, many of these were yellow with sulfur, suggesting that the caves were a result of hydrogen sulfide from nearby oil deposits. This was forced through fracture lines, combining with existing groundwater to form sulfuric acid, dissolving the limestone from the bottom up instead of the normal top-down seepage. So 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ bottom up, interestingly formed from the bottom up। ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ ਉਹ bottom up ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, formed from the bottom up। So 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ bottom up, which characterizes most Students, I hope you understand this listening. We are providing online and offline classes of IELTS and PT. If you are billing about IELTS and PT, then join us. We post listening on regularly YouTube channel.